Hello student. So today I am going to discuss one program. That program going to use constructor. So write a program to find out the area of a rectangle using constructor. That means we are going to write a program and that program going to find out the area of a rectangle using constructor. What is the specialty of this program? You have to use constructor function in this program. Okay, so student, আজি মই তোমালোকৰ আগত এটা program discuss কৰিবলৈ গৈছো আৰু এই programটো মই constructor use কৰিম আৰু programটো হৈছে write a program to find out তাৰ মানে মই এটা rectangular area উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই এৰিয়াটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে programটো মই এটা special function use কৰিম আৰু সেই special functionটোৰ নামটো হৈছে constructor. Okay student, I think all of you remember what is constructor function. Constructor function, it's a very special function. Why it is special? Because the name of the constructor function is same with the declared class name. And the constructor function is used to initialize the object of the class whenever it is created. Okay, and it is used to enter the legal data member of the class. Okay, আমি সকলোৱে জানো constructor function কি constructor function হৈছে এটা স্পেশাল ফাংশন আৰু এই ফাংশনটো এটো কাৰণে এটা স্পেশাল ফাংশন কাৰণ constructor functionৰ নামটো আৰু সেই ডিক্লেয়াৰ ক্লাছটো মানে constructor functionটো মই যে ডিক্লেয়াৰ কৰিম যেটো ক্লাছৰ ভিতৰত ডিক্লেয়াৰ কৰে সেই ক্লাছটোৰ নামৰ লগত constructor functionৰ নামটো একে হ'ব আৰু কি হ'ব constructor functionটো ইউজ কৰা হয় এটা ক্লাছৰ যিখিনি ডাটা মেম্বাৰ থাকে নহয় জানো সেই ডাটা মেম্বাৰ খিনি এন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে constructor ফাংচনটো ইউজ কৰা হয় নতুবা আমি ক'ব পাৰো যে এটা ভেৰিয়েবল অবজেক্টক ইনিশিয়ালাইজ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া অবজেক্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰা হয় ক্লাছটোৰ সেই সময়তে যাতে অবজেক্টটো আমি ইনিশিয়ালাইজ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে constructor ফাংচন ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে constructor ফাংচন আমি কেতিয়াও তাক এক্সেস কৰিব নালাগে অবজেক্ট এটা কেতিয়াও এক্সেস কৰিব নালাগে যেতিয়া অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব কম্পাইলাৰ constructor ফাংচনটো অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট কৰি দিব ঠিক আছে তো এইখিনি আছে constructor ফাংচনৰ মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো তথাপি তোমালোকক অলপমান কৰিলো আৰু না এতিয়া মই কি কৰিম প্ৰগ্ৰামটো so I am going to write the program to find out the area of a rectangle using the constructor. Okay, so program start with has include iOS trim.h has include conio.h has include iOS trim.h and has include conio.h. These are the header files. Okay, now after declaring this header file I am going to declare a required class as because we are going to find out the area of a rectangle that's why I give the name of the class as rectangle. Okay, so প্ৰথমে মই কি কৰিছো দুটা হেডাৰ ফাইল ডিক্লেয়াৰ কৰিছো এই হেডাৰ ফাইলটা ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত মই ক্লাসটো ডিক্লেয়াৰ কৰিম আৰু ক্লাসৰ নামটো ক্লাসৰ নাম এটা দিয়াটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় কাৰণে আৰু সেই ক্লাসৰ নামটো এই নামটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰিব মই কি কৰিব বিচাৰিছো প্ৰগ্ৰামটো নহয় জানো আৰু যেহেতু মই এটা এৰিয়া অফ ৰেক্টেংগল উলিয়াবলৈ গৈছো so মই একাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এজ এ প্ৰগ্ৰামাৰ মই ক্লাছটোৰ নামটো ৰেক্টেংগল দিছো আৰু তোমালোকে যদি মন কৰা এৰিয়াও দিব পাৰা সেইটো ডিসিশনটো প্ৰগ্ৰামাৰ জনৰ নিজৰ ঠিক আছে so মই দিলো ক্লাছ rectangle. So student তোমালোকে kindly carefully এটা ইউজ নকৰিবা যেহেতু C++ এটা case sensitive language it distinguishes between the upper case and the lower case right so that's why better to use small letters আৰু কেতিয়াবা যদি পাহৰি থাকো যে আমি কি লেটাৰ মানে ক্যাপিটাল ইউজ কৰিছো নে স্মল ইউজ কৰিছো কবা যেটা কম্পাইল কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব পাৰে এৰৰছ লাগিব পাৰে ঠিক আছে তো ক্লাস rectangle begin. Now time to declare the required data member of the class. So as because we are going to find out the area of a rectangle so
from the solution that area is equal to length into breadth. So we need length and breadth of the rectangle to find out the area. That's why I am declaring the length and breadth. Okay. So here I use float, L for length and B for breadth. Okay. So these are the two data members of the class rectangle. I am not declaring the access level private public here as because the data member of a class are private. Okay. Now in the I am writing the public. So public, this is the access level. So here inside the public I am going to declare the constructor function. So what is the name of the constructor function? Definitely that is rectangle. Rectangle. Okay. I just declared a constructor function. After that I am declaring another function is void print. Suppose print. This is one more function and end of the class declaration. So student মন কৰা মই ডাটা মেম্বাৰটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছতে পাব্লিকৰ ভিতৰ ৰেক্টেংগুল নামৰ এটা মেম্বাৰ ফাংচন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো। এই মেম্বাৰ ফাংচনটো হৈছে এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংচন কিয়নো দা ক্লাছৰ নামটোৰ লগত এই ফাংচনৰ নামটো একে হল আৰু মই ইয়াত ডিক্লেয়াৰ কৰিছো যে ডেফিনিশ্যন দিয়া নাই আৰু এটা ফাংচন ডিক্লেয়াৰ কৰিছো প্ৰিন্ট। Okay, so this is the structure of the class. Now time to give the definition of the functions that we declared inside the function class body. Okay, so as because I am going to give the definition of this rectangle constructor or print function outside the body, so that's why I am going to use a special function, special operator. That operator is known as scope resolution operator. Okay, so rectangle, this class called rectangle constructor. Okay, begin. So what is the function of rectangle function? To enter the data member. So here write Cout enter length Cin L. After that Cout enter breadth Cin B. End of the constructor declaration. Okay, so here I give the definition of the constructor, that is rectangle, and inside the body of the rectangle I give the necessary statement. So what is the task of constructor function? To enter the length and breadth. So that's why here I write enter the length Cin L, enter the B. Second I ask the user to enter the breadth and Cin B. Okay, so now time to give the definition of the print function. Void rectangle then call the print function. Begin. And this print function is used to display the result, that is to find out the area of the rectangle. So here I use the Cout statement, Cout function to display the result. So here I write area of rectangle equal to, so here I am going to put the formula, that is L into B. Okay, after that slash N. Okay, end of the rectangle function, print function. Okay, so student look, this is the declaration of the class. Inside the class I declared length and breadth. After that I declare a constructor function and I declare one more member function, that is print. After that I in the class declaration. After outside the body of that class
I am going to give the definition of the this member function. That's why the class rectangle called the constructor function, and this is the body of the constructor function. There I write the cout and cin function. After that, again I define the print function. So the rectangle class called the print function, and this is the statement that is inside the body of the print function, and the print function going to display the area of the rectangle. Okay, so this is the basic structure of the class. Now time to declare the object, and we are going to declare the object of the class rectangle inside the main function. Now time to declare the main function. So here I declare void main begin. For declaring the object of the class, use the class tag name, that is rectangle R. I name the object as R. So R dot print. End of the program. Now look student, as soon as you declare the object of the class rectangle, the constructor function will invoke automatically. As you declare or as you create the object, this body of the rectangle constructor will execute it automatically. No need to access the rectangle function by the help of object. Okay, and you just call the print function for displaying the result. Okay, so etu hoise eta program jar sahayat ami ki koribo paru eta rectangular area uliabo paru. Momota tumage ekhini clear ho goise eta class declare koisu jot lekha break declare koisu rectangle namor eta constructor declare korilu aru print namor and eta function member function ma declare korilu. Tasot ma ki korilu ei rectangle class to rectangle constructor call korile, call korar pisot body tur bhitor ma cout enter l cin l ekhini likhilu jar sahayat ma ki koribo paru ei length aru breadth or data khini enter koribo paru. Tar pisot ma ako call korile rectangle class er print namor function to aru print namor function to kaam hoise result to tamne area of a rectangle to display kora. So here moi ekane likhilu area of the rectangle aru here moi formula to disu length into breadth. মই আৰু এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই, যেটো ভেৰিয়েবল মই সহায়ত মই কি কৰিব পাৰো মানে ৰিজাল্ট ডিসপ্লে কৰিব। অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ নকৰাকো কি কৰিব পাৰো, ডাটা মেম্বাৰ ডিক্লেয়াৰ নকৰাকো আমি কি কৰিব পাৰো, ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো আমি পুট কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, সো ডেফিনিশন ফুল তাৰ পিছত এটা আমাৰ কাম আছে অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা, আৰু আমি অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কোড কৰিম এটা ক্লাছৰ মেইন ফাংচনৰ ভিতৰত। আর মেইন ফাংশনৰ ভিতৰত যেটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় তেনে মোক ক্লাছৰ নামটো দৰকাৰ হয়, এখানে মই ক্লাছ টেগমেন্টটো ইউজ কৰিছো ৰেক্টেংগল r, তাৰ মানে মই r নামৰ এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছো আৰু এই অবজেক্টটো হৈছে ৰেক্টেংগল নামৰ ক্লাছটো। তাৰ পিছত যেতিয়া তুমি r নামৰ অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবা অটোমেটিক্যালি কি হ'ব, এই কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনটো এক্সিকিউট হৈ যাব। কাৰণ কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনৰ এডভান্টেজ হেতু হৈছে যেতিয়া এটা কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশন তুমি ডিক্লেয়াৰ কৰিবা আৰু যেতিয়া তাৰ হে ক্লাছটো এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ বা ক্ৰিয়েট কৰিবা লগালগ কি হ'ব, কনস্ট্ৰাক্টৰ ফাংশনটো নিজে নিজে এক্সিকিউট হৈ যাব। ঠিক আছে, সো যেতিয়া মই r নামৰ ৰেক্টেংগল ক্লাছৰ r নামৰ অবজেক্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এই পোৰশনটো নিজে নিজে এক্সিকিউট হৈ গ'ল। তাৰ পিছত মই জাস্ট r.print লিখিলো যাতে এই print নামৰ ফাংশনটো কল হয় আৰু কি হয় স্ক্ৰিনত কি হ'ব result show hobo. ঠিক আছে, so this is a simple program to find out the area of a rectangle using constructor. Okay, so student তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ program কিছুমান নিজে লবা, লৈ পেলাই তোমালোকে কি কৰিবা constructor use কৰি পেলাই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, okay, now I'm going to discuss one more program from a question paper. The question is, write a C++ program using class and object to simulate result preparation system for 10 students.
That means we are going to write a program. That program will simulate the result preparation system of 10 students. Okay. The data available for each student include roll number, name, marks in 3 subjects. That means in the program you have to declare the roll number, the name and marks of 5 subjects. Okay, and the total marks and the percentage of the marks to be calculated from the above information. Aru moi jikini total marks pam he subject or marks enter korim he tar pore moi ki koribo lagibo total marks to e aru tomar percentage to declare koribo lagibo. That means we are going to write a program to find out the total and percentage of 10 student. আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম লিখিবলৈ কৈছো যাৰ সহায়ত আমি কি কৰিম এটা ৰিজাল্ট প্ৰসেসিং সিস্টেম কৰিম যি সিস্টেমটোৱে একেলগে 10 জন ষ্টুডেন্টৰ ৰিজাল্টটো শো কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো লিখিম প্ৰগ্ৰামটোত কি থাকিব লাগিব ষ্টুডেন্টৰ ৰোল নম্বৰ থাকিব লাগিব নাম থাকিব লাগিব আৰু কি থাকিব লাগিব তিনটা সাবজেক্টৰ মার্কস ইনক্লুড কৰিব লাগিব আৰু সেই মার্কসটোৰ পৰাই মই কি কৰিব লাগিব টোটাল আৰু percentage to উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে so I am going to write the program so program always start with has include iOS trim.h. After that I declare one class, that is class student begin. Here I am declaring integer r number for entering the roll number. After that character name 20. After that float S1 for the first subject, S2 for the second subject and S3 for the entering the marks of subject. So instead of declaring the subject name, I declare the variable as S1, S2, S3 for 3 subjects. After that, I declare T for total and P for percentage. Okay. So these are the required data member of the class student. From the question, we need these data members. Okay. So student mon kora moi question to mate kisuman data member declare koisu student namor class to bitor hetu ase roll number as a name tinta subject moi marks enter koribo karone S1 S2 aru S3 namor tinta variable declare koisu tar pisoto moi total libo karone T declare koisu aru percentage libo karone P declare koisu. Okay, now time to declare the required member function for entering the data members. So here inside the public I declare I'm not going to use the constructor function, just I'm going to declare one simple function here. So void input. So as the name suggests, input function going to enter the roll number. So at the time of declaration I give the definition. So here I write cout enter roll number, cin roll number, cout enter name, cin name, cout enter marks of 3 subject, marks of 3 subject
C in S1, C in S2, C in S3. Okay. So here student, look, I entered the necessary data member required by the program. That is, enter the roll number, C in roll number, enter the name, C in name, then enter the marks S1, S2, S3. Okay. So end of the input function. Okay. Again, I am going to declare one more function to display the total and percentage of the student. So here I use one more function, that is void display. Begin Cout total equal to S1 plus S2 plus S3. I am directly putting the formula inside this cascading of output operator. So slash and for new line operator. Again, Cout percentage equal to that is total T into 3. Okay. End of the display function, end of the student class. Okay. Now time to declare the main function, void main begin. So here I am going to declare the object of the student. But what is the requirement of the program? We need to display the result of 10 students continuously. If you declare one object, then you can display the result of one student at a time, at one execution. But what is the requirement of the program? You have to display result of 10 students continuously. Okay, so that's why here I am going to declare object not only one. I have to declare 10 objects. But instead of declaring 10 objects, you can take the help of loop here. Okay, so look here how to use the loop technique inside the main function. So first of all, you declare the object. Suppose student S. Here I declare one loop variable integer I. Okay. Here I write for I is equal to 1, I less than is equal to 10, I plus plus. Begin. So here use the object S of the class student. For accessing the member function, first you access S dot input. Again you access S dot display. End of the for loop, end of the program. Okay. So look here, what I want to display the result of 10 students. At one execution, you have to display the result of 10 students. Okay. So that's why instead of declaring 10 objects of the class, I am just declaring one object and taking the help of loop. Okay. So here I declare the object and I declare one loop variable I, and I write the loop statement, that is I is equal to 1, I less than is equal to 10, I plus plus. Okay, then this object S will access the input function and again the display function. End of the main function, end of the for loop and end of the main function.
Okay, so this is a program for simulating the result of 10 students. Okay, so তোমালোকে মন কৰিলে এটা প্ৰগ্ৰাম যাৰ সহায়ত মই 10টা ষ্টুডেন্টৰ প্ৰগ্ৰামটো এবাৰে এক্সিকিউট কৰিম কিন্তু এই প্ৰগ্ৰামটো কি কৰিব একেবাৰতে 10 জন ষ্টুডেন্টৰ ৰিজাল্টটো স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰিব মানে এই ষ্টুডেন্টজনৰ টোটাল কিমান পাইছে পাৰ্সেন্টেজ কিমান পাইছে যদি তুমি মন কৰিছা ষ্টুডেন্টজনৰ ৰোল নাম্বাৰ নেমটো বা মাৰ্কস কিমান পাইছে সেইখিনিও ডিসপ্লে কৰিব পাৰিবা কিন্তু কথাটো হৈছে কি মই প্ৰগ্ৰামটো সৰুকৈ লিখিছো যাতে বৰ্ডখনটো স্পেস নহয় তো হেতু কাৰণে মই জাস্ট ষ্টুডেন্টৰ পাৰ্সেন্টেজটো ডিসপ্লে কৰিছো ইয়াৰ পিছত মই মেইন ফাংচনটো ষ্টুডেন্ট এজ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলো 10 জন ষ্টুডেন্টৰ অবজেক্ট ডিক্লেয়াৰ নকৰি পেলাই মই লুপৰ সহায় ল'বৰ কাৰণে মই এটা আই বুলি লুপ ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিলো আৰু লুপৰ ষ্টেটমেন্টটো লিখিলো আৰু ইনসাইড দ্য ফৰ লুপ আই ইউজ দ্য এস অবজেক্ট অফ দ্য ক্লাস ষ্টুডেন্ট কৰিছে কি কৰিছে এই ইনপুট আৰু এই ডিসপ্লে ফাংচনক কল কৰিছে ঠিক আছে সো এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম যাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো টোটাল আৰু পাৰ্সেন্টেজ উলিয়াব পাৰো 10 জন ষ্টুডেন্টৰ একেলগে ঠিক আছে সো তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা প্ৰগ্ৰামটো কেনেকৈ কৰে কি কৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়াহে পাৰিবা প্ৰগ্ৰাম প্ৰেক্টিস নকৰিলে কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানে নেক্সট আকৌ বেলেগ এটা ক্লাছত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ